Hi, all of you. The subject I'm going to release high voltage engineering, Unit 6, high voltage testing of electrical operators. So, in the previous class, I covered the topic that is insulators, about insulators testing, right? So, in this class, I'm going to discuss about testing of electrical operators, that is high voltage testing of high voltage electrical operators, right? So, come to the introduction. It is essential to ensure that electrical equipment is capable of withstanding the over voltages that are met within in service. Nothing but పాయింట్ మీకు క్లియర్గా అర్థమైంది అనుకుంటాను. అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? సో it is essential to that is ensure that electrical equipment compulsory ఏంటంటే it is capable of withstanding the over voltage. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే సింపుల్, నేను చాలా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ చెప్పిన పాయింట్ మీకు. ఓకే, సో ఇప్పుడు సర్వీస్ అంటే ఇప్పుడు ఏంటి, నేను ఏసీ ఆన్ చేశాను అనుకుందాం, ఏసీ ఆర్ లైట్ ఆర్ ఫ్యాన్ ఎనీథింగ్ ఆన్ చేశాను. ఆన్ చేయగానే యాక్చువల్గా ఇట్ ఎక్స్పీరియన్స్ సమ్ హై వోల్టేజెస్ ఎట్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ దట్ ఈస్ ట్రాన్సిషన్ పీరియడ్ అంటాం. ఆ పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలో ఏంటంటే, సో ఇట్ ఎక్స్పీరియన్స్ సమ్ హై వోల్టేజ్ ఇనిషియల్గా. జస్ట్ ఏంటంటే ఎలా చెప్తానంటే, సో సింపుల్గా వచ్చిన డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తాను. సో ఆన్ చేయగానే యాక్చువల్గా ఇట్ కెన్ విస్టాండ్ అప్ టు ఓన్లీ లెట్స్ వి అనుకుందాం. బట్ ద ఇదేంటంటే ద వోల్టేజ్ కెన్ బి లైక్ దిస్. ఓకేనా, ఇలా వచ్చేసి ఆఫ్టర్ దట్ ఏంటంటే ఇలా ఇలా మూవ్ స్టడీకి వెళ్ళిపోయింది. అంటే సో ద పీరియడ్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ద హై వోల్టేజెస్ ఈజ్ లైక్ దిస్ ద పీరియడ్. ఓకేనా, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు అనమాట. ఈ పీరియడ్ వరకు కంపల్సరీ ఇట్ ఎక్స్పీరియన్స్ సమ్ హై వోల్టేజ్ ఆర్ ఓవర్ వోల్టేజెస్. కాబట్టి ఈ షుడ్ విత్ స్టాండ్ అనమాట. ఈ హై వోల్టేజ్ వచ్చినా సరే ఈ షుడ్ విత్ స్టాండ్. అంటే వీటిని ఏమంటామంటే స్విచ్చింగ్ ఆపరేషన్, అంటే ట్రాన్సిషన్ పీరియడ్ అంటాం. ఇట్ విల్ బి మినిమం దట్ ఈస్ మైక్రో సెకండ్స్ ఆర్ మిల్లీ సెకండ్స్ లోనే విల్ బి కవర్డ్ అనమాట. అంటే ఆ టైం ఆఫ్ పీరియడ్ లోనే ఉంటుంది మనకి అది. ఓకేనా, సో ఆఫ్టర్ దట్ విల్ బి డిసపియర్. Okay, so that's why, so it is essential to ensure that electrical equipment is capable of withstanding the over voltages. Okay, over voltage that are met in service lo unnai compulsory. Okay na, right? So the over voltage may be either due to natural causes like lightning అంటే ఏంటమ్మా, థండర్స్ ఉంటాయి కదా. సో lightnings are system organizing one such as switching operation అంటే స్విచ్ ఆన్ చేసి ఆఫ్ చేసేటప్పుడు ఎవ్రీ టైమ్ ఎవ్రీ ఎక్విప్మెంట్ కెన్ ఎక్స్పీరియన్స్ దట్ హై వోల్టేజ్ ఆర్ ఓవర్ వోల్టేజ్. ఓకే, సో ఆర్ పవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ట్రాన్షియంట్ వోల్టేజెస్, దట్ ట్రాన్షియంట్ వోల్టేజ్ అంటాం. హెన్స్ టెస్టింగ్ ఆఫ్ ఓవర్ వోల్టేజ్ ఈస్ నెసెసరీ, కంపల్సరీ. అంటే సో మనం ఆ ఓవర్ వోల్టేజ్ మనం ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతున్నాం కాబట్టి, ఎవ్రీ ఎక్విప్మెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతుంది కాబట్టి, సో షుడ్ టెస్ట్ ఆన్ ఎవ్రీథింగ్ అనమాట. అంటే ఏంటి, ఓవర్ వోల్టేజ్ విత్ స్టాండ్ అవ్వడానికి ఇనిషియల్గా మనం ఎవ్రీ ఎక్విప్మెంట్కి ఏం ప్లేస్ చేయాలి అనేది ఒక కాన్సెప్ట్ కంపల్సరీ కావాలి. ఎందుకంటే సో ఇనిషియల్గా ఒక మిల్లీ సెకండ్స్లో కూడా మేబీ డ్యామేజ్ అయ్యే ఎక్విప్మెంట్ ఉండొచ్చు కదా, దాంట్లో ఏముంది. ఓకేనా, రైట్. సో ఫర్ దట్ వి గో ఫర్ ద టెస్టింగ్ ఆఫ్ ఓవర్ వోల్టేజ్. ఓకేనా, ఆన్ డిఫరెంట్ అప్లయన్సెస్. సో కమ్ టు ద నెక్స్ట్, ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే సిలబస్ లో మనకి, సో టెస్టింగ్ ఆఫ్ ఇన్సులేటర్స్ అండ్ బెషింగ్స్. ఓకేనా, టెస్టింగ్ ఆఫ్ ఇన్సులేటర్స్ అండ్ బెషింగ్స్ అనమాట. అంటే సో ఇన్ దిస్ సెక్షన్, సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టాపిక్. ఓకే, సో మెయిన్గా మనకి ఏంటంటే 3 టాపిక్స్ ఉన్నాయి అంతే. సో 3 టాపిక్స్ చూడండి జాగ్రత్తగా. ఫస్ట్ టాపిక్ ఇది టెస్టింగ్ ఆఫ్ ఇన్సులేటర్స్ అండ్ బెషింగ్స్. In this section, different over voltage tests done on insulators, okay, and bushings are discussed. Okay na, the over voltage tests are classified into 2 groups of power frequency over voltages and impulse testing over voltages. Okay na, రెండు ఉంటాయి, impulse test or power frequency voltage test అని చెప్పేసి. These 2 tests together ensure the over voltage withstand capability of an operators. Before discussing the actual test, to know the general terminology of the equipment, some nothing but ఏంటంటే వాడు చెప్పేది ఏంటంటే సమ్ డెఫినేషన్స్ ఉన్నాయి. ఆ డెఫినేషన్స్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద టెస్ట్ అని చెప్తున్నాడు. ఈ టెస్ట్లు అంటే పవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ టెస్ట్ కానీ ఇంపల్స్ టెస్ట్ కానీ వెళ్ళే ముందు ఏంటంటే కొన్ని బేసిక్ డెఫినేషన్స్ కొన్ని ఉన్నాయి. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దట్. అంటే ఆ టెర్మినాలజీ మనకు అర్థం కావాలి అంటే
ఈ డెఫినేషన్స్ మనం కొంచెం చూడాలంటున్నాడు. ఓకేనా. సో ఫస్ట్ డెఫినేషన్ ఏంటంటే డిస్క్రిప్టివ్ డిశ్చార్జ్ వోల్టేజ్. డిస్క్రిప్టివ్ discharge voltage. So this is defined as the voltage which produces the loss of dielectric strength of an insulation. సో లాస్ ఆఫ్ డైఎలక్ట్రిక్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ఇన్సులేషన్ ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుందంటే, సో విచ్ కెన్ బి ప్రొడ్యూసెస్ ద లాస్ ఆఫ్ డైఎలక్ట్రిక్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ అన్ ఇన్సులేటర్. నథింగ్ బట్ ఏందమ్మా మీకు ఇన్సులేషన్ టెస్ట్ చేసేటప్పుడు ఏందమ్మా, సో ద స్ట్రెంగ్త్ అంటే డైఎలక్ట్రిక్ స్ట్రెంగ్త్ నథింగ్ బట్. ఇన్సులేటర్ అంటేనే మీనింగ్ ఏంటి? సో ఇన్సులేటర్ అంటేనే ఇట్ ఇస్ హ్యాస్ హై రెసిస్టెన్స్, అవునా. సో సో మనం ఎలా మెజర్ చేస్తామంటే, సో దాని డైఎలక్ట్రిక్ స్ట్రెంత్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే వీ కెన్ గెట్ ద వాల్యూ, అవునా కదా. దట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ చెప్తానంటే, దిస్ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ద వోల్టేజ్ విచ్ ప్రొడ్యూసెస్ ద లాస్ ఆఫ్ డైఎలక్ట్రిక్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ అన్ ఇన్సులేషన్ అంటున్నాడు. ఓకేనా. సో ఇట్ ఈస్ దట్ వోల్టేజ్ ఎట్ విచ్ ఎలక్ట్రికల్ స్ట్రెస్ ఇన్ ద ఇన్సులేషన్ కాజెస్ ఏ failure which includes the collapse of voltage and passes of current. అంటే సింపుల్గా ఈ వోల్టేజ్ మనం అప్లై చేసినప్పుడు, సో అంటే కొలాప్స్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే దాంట్లో కరెంట్ పాస్ అవ్వాలి మీనింగ్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే. ఓకేనా. సో ఇన్ సాలిడ్స్ దిస్ కాజెస్ ఎ పర్మనెంట్ లాస్ ఆఫ్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ లిక్విడ్స్ ఆర్ గ్యాసెస్ టెంపరీ లాస్ అని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా. సో when a discharge takes place between the two electrodes in a gas or liquid or an solid, so that is it is called in the flashover. And in that case ఏంటంటే it is named as flashover అంటున్నాడు. ఓకేనా. if the discharge occurs through the solid insulation it is called puncture అని చెప్తున్నాడు. సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అన్నమాట. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే డెఫినేషన్ చూడండి జాగ్రత్తగా. అట్ విచ్ ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ ద లాస్ ఆఫ్ డైఎలక్ట్రిక్ స్ట్రెంత్ అనమాట. ఎక్కడైతే మనం డైఎలక్ట్రిక్ స్ట్రెంత్ లాస్ అవుతామో అంటే, సో ఏదైనా సరే ఏ ఇన్సులేటర్ కి కంపల్సరీ డైఎలక్ట్రిక్ స్ట్రెంత్ ఉంటుంది. దాన్ని ఎప్పుడు లాస్ అవుతాం? బ్రేక్ డౌన్ అయిపోయినట్టు అప్పుడు. ఓకేనా. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ డెఫినేషన్. అండ్ సెకండ్ ఏంటంటే సాలిడ్స్ లో కానీ లిక్విడ్స్ లో కానీ ఏదైనా సరే కంపల్సరీగా అంటే సమ్ టెంపరీ లాస్ అండ్ పర్మనెంట్ లాస్ అని చెప్తుంటే యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే. ఓకేనా. సో బట్ యాక్చువల్గా వీడు సాలిడ్స్ ఏమో పర్మనెంట్ లాస్ అని చెప్తున్నాడు, లిక్విడ్ గ్యాసెస్ ఏమో టెంపరీ లాసెస్ అని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా. సో దట్ ఈస్ డిశ్చార్జ్ అంటే ఏంటమ్మా, వెన్ ద డిశ్చార్జ్ టేక్స్ ప్లేస్ బిట్వీన్ ద టూ ఎలక్ట్రోడ్స్ అన్నాడు. అంటే ఏంటి? సో డిశ్చార్జ్ అంటే ఏంటంటే మీకు ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్ చెప్పాను, డిశ్చార్జ్ చేశాను, పార్షియల్ డిశ్చార్జ్ చేశాను, అవునా. సో ఎలా అక్కర్ అవుతుందని. ఓకేనా. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ అండ్ సాలిడ్స్ లో ఏంటంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫ్లాష్ ఓవర్ అంటాడు. అది ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇన్ సాలిడ్ ఇన్సులేషన్ లో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ పంచర్ అని చెప్తారు. ఓకేనా. రైట్. అండ్ కమ్ టు ద నెక్స్ట్ డెఫినేషన్. విత్ స్టాండ్ వోల్టేజ్ అంటే మీకు ఇప్పటికి అర్థమైపోయింది. వాట్ ఈస్ మీన్, ఎవ్రీ ఎక్విప్మెంట్ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ వోల్టేజ్ వేర్ ఇట్ విల్ బి బ్రేక్ డౌన్. అంటే ఏంటంటే, సో విత్ స్టాండ్ అంటారు. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? నేను ఇంతవరకు అయితే నేను ఎగ్జాంపుల్ చిన్నగా ఏంటి, ఆ, ఆ, ఒక స్టూల్ పగల కొట్టాలి. ఒక స్టూల్ పగల కొట్టాలి అంటే ఏం చేయాలి నేను? సో ఎంత ఎంత దాని స్ట్రెంత్ నేను సో బ్రేక్ చేయాలి. ఆ వాల్యూ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏంటంటే ఆ ఫోర్స్ ఏంటంటే బ్రేక్ విత్ స్టాండ్ ఫోర్స్ అంటాం. అలా ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే ఆ వోల్టేజ్ అట్ విచ్ హ్యాస్ టు అప్లై టు ఏ టెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అండర్ స్పెసిఫైడ్ కండిషన్స్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏంటంటే విత్ స్టాండ్ టెస్ట్ అంటాం, విచ్ ఇస్ కాల్డ్ విత్ స్టాండ్ వోల్టేజ్ అంటాం. ఓకేనా. అండ్ కమ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ 50% flashover voltage. So this is the voltage which has the probability of 50% flashover when applied to the test object. And we call flashover voltage and meaning entama. So sparks between the two electrodes. Okay. So this is the voltage where the probability of 50% flashover occurs when it is a test object. This is normally applied in impulse test in which loss of insulation strength is temporary. ఎందుకంటే మనకి 50% ఆఫ్ ఫ్లాష్ ఓవర్ ఎగ్జిస్ట్. ఓకే. అండ్ కమ్ టు నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ 100% ఫ్లాష్ ఓవర్ వోల్టేజ్. సో సేమ్ ద వోల్టేజ్ దట్ కాజెస్ ఎ ఫ్లాష్ ఓవర్ at each of its applications under specified conditions when applied to the test object. సో నథింగ్ బట్ ఏంటంటే 100% ఫ్లాష్ ఓవర్ వోల్టేజ్ అని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా. And come to the next one is very very important, that is
creepage distance. Okay, na? It is the shorter distance on the contour of the external surface of the insulator unit or between the two metal fittings of the insulator. అంటే ఏంటంటే ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ అంటే ఇప్పుడు మనం స్పార్క్ కానీ ఏదైనా 2 ఎలక్ట్రోడ్స్ తీసుకుందాం అనుకుందాం. ఆ 2 ఎలక్ట్రోడ్స్ మధ్యలో గాని క్రీపేజ్ డిస్టెన్స్ వేర్ ఇట్ విల్ బి బ్రేక్ డౌన్. ఓకేనా, షార్ట్ డిస్టెన్స్ ఎంత షార్ట్ డిస్టెన్స్ ప్లేస్ చేస్తే ఉంటుందో, బ్రేక్ డౌన్ అక్కడ అవుతుందో అనేది కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ. ఓకేనా, ఎంత షార్ట్ డిస్టెన్స్, నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ద షార్ట్ డిస్టెన్స్ ఆన్ ద కాంటర్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ఇన్సులేటర్ ఆర్ బిట్వీన్ ద టూ ఫిట్టింగ్స్ అనమాట ఆఫ్ ద ఇన్సులేటర్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఏసీ టెస్ట్ వోల్టేజెస్. మీకు అర్థమైపోయింది. ఏసీ టెస్ట్ వోల్టేజెస్, ఆల్టర్నేటింగ్ టెస్ట్ వోల్టేజ్ ఆఫ్ పవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ షుడ్ హ్యావ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ ఆఫ్ 40 to 60 హెర్ట్జ్. అది మనకు తెలుసు ఏసీలో అంటే. ఓకేనా, సో షుడ్ బి అప్రాక్సిమేట్లీ సైన్సాయిడల్ ఆల్సో. The deviation allowed from the sinusoidal wave is about 7% అని చెప్తారు. అంటే 7% వరకు సైన్సాయిడల్ వేవ్ ఏంటంటే అటు ఇటుగా ఉండొచ్చు, ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చి హార్మోనిక్స్ ఎగ్జిస్ట్ అయినా సరే. బట్ ద డీవియేషన్ ఈజ్ చెక్డ్ బై ద మెజరింగ్ ఇన్స్టంటేనియస్ వాల్యూస్ ఓవర్ స్పెసిఫిడ్ ఇంటర్వల్స్. అంటే మనం కంపల్సరీ చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఇవన్నీ. ఓకేనా, సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద టెస్టింగ్, రైట్. ఎదురు అది యావరేజ్ వాల్యూ కానీ, ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ కానీ, ఫార్మ్ ఫ్యాక్టర్ కానీ, ఎనీథింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఇంపల్స్ వోల్టేజెస్. ఇంపల్స్ వోల్టేజ్ అంటే ఏంటమ్మా? ఇంపల్స్ వోల్టేజ్ ఆర్ క్యారెక్టరైజ్డ్ బై పొలారిటీ, పీక్ వాల్యూ, టైమ్ టు ఫ్రంట్ అండ్ టైమ్ టు హాఫ్. ఇవన్నీ మనం ఇంతకుముందు ఒకసారి క్లాస్ డిస్కస్ చేసాం ఇవన్నీ, ఈ డెఫినేషన్స్ అన్ని. అంటే టైమ్ టు ఫ్రంట్ అండ్ టైమ్ టు టైల్ అని చెప్పేసి. అవునా, టైమ్ టు ఫ్రంట్ అంటే ఏంటి? సో దట్ ఈస్ 10 to 90% అని చెప్తాడు. ఓకేనా, అదే నెక్స్ట్ టైల్ అంటే ఏంటంటే అదే సేమ్ డిక్రీజింగ్ లో వచ్చేటప్పుడు ఏంటంటే టైలింగ్ పీరియడ్ ని నేను కన్సిడర్ చేసుకుంటాను. ఓకేనా, సో వాడు ఏం చెప్తున్నానంటే ఇక్కడ ద టాలరెన్స్ ఆల్రెడీ అలౌడ్ ఆర్ +or -3% ఆన్ పీక్ వాల్యూ, +or -30% ఆన్ ఫ్రంట్ టైమ్, +or -20% ఆన్ టైల్ టైమ్. So the time to front is defined as 1.6 times to the time between 30 to 60% of the peak value and definition of that. Okay. So this is a major definitions మనం యూజ్ చేసుకునే ఇవన్నీ. సో కామన్ డెఫినేషన్స్ కొంచెం ఐడియా రావాలంతే లేదు. ఓకేనా, రైట్. సో ద ఫస్ట్ టాపిక్ అంటే ఇప్పటి వరకు మనం చెప్పింది లేదమ్మా, జస్ట్ టెస్టింగ్ ఆఫ్ ఇన్సులేటర్స్ అండ్ బేసిక్స్ అన్నాం. సో ఫస్ట్ టెస్ట్ ఆన్ ఇన్సులేటర్స్. మెయిన్లీ మనకి ఏంటంటే 2 టెస్ట్లు నేను చెప్పాను. పవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ టెస్ట్ ఒకటి, ఇంకోటి ఏంటమ్మా ఇంపల్స్ టెస్ట్ ఒకటి. ఓకేనా, ఆ రెండు చూద్దాం మనం. సో దిస్ టెస్ట్ అండ్ టెస్ట్ గోయింగ్ ఇంట్రడక్షన్. సో దిస్ టెస్ట్ ఆర్ నార్మల్లీ కండక్టెడ్, దట్ ఈస్ ఆర్ యూజువల్లీ సబ్డివైడెడ్ ఇంటూ టైప్ టెస్ట్లు అనమాట. టైప్ టెస్ట్ అంటారు, రొటీన్ టెస్ట్ అంటారు. సో ఇది మీరు ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ లో కూడా మీకు ఒకసారి అర్థమైంది. టైప్ టెస్ట్, రొటీన్ టెస్ట్ అని చెప్తారు. టెస్ట్లు అనేది ఏ మిషన్ కి అయినా, దేనికైనా సరే 2 టైప్స్ ఉంటాయి, గుర్తుపెట్టుకోండి. టైప్ టెస్ట్లు, రొటీన్ టెస్ట్. అది ట్రాన్స్ఫార్మర్ అయినా సరే, ఎనీథింగ్ ఏదైనా సరే. సారీ, టైప్ టెస్ట్లు. సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే ద టైప్ టెస్ట్ ఆర్ ఇంటెండెడ్ టు ప్రూవ్ ఆర్ చెక్ ద డిజైన్ ఫీచర్స్ అనమాట. అంటే టైప్ టెస్ట్లు ఏంటంటే మేజర్ ఇట్ ఈస్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ డిజైన్ అండ్ క్వాలిటీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. అదే రొటీన్ టెస్ట్లు ఏంటంటే చెక్ ద ఇండివిజువల్ టెస్ట్, ఒక్కొక్కటి చెక్ చేసుకుంటా ఉంటాం దానికి సపరేట్ గా ఒక ఇండివిజువల్ టెస్ట్ పీసెస్. సింపుల్. టైప్ టెస్ట్, రొటీన్ టెస్ట్. టైప్ టెస్ట్ ఈజ్ డిపెండ్స్ అపాన్, దట్ ఈస్ మెయిన్లీ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు ప్రూవ్ దట్ డిజైనింగ్ అండ్ ఆల్సో క్వాలిటీ. ఓకేనా, రొటీన్ టెస్ట్ ఏంటంటే చెక్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ద ఇండివిజువల్ టెస్ట్ పీస్ అని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా, సో టైప్ టెస్ట్ ఆర్ డన్ ఆన్ శాంపిల్స్ వేర్ న్యూ డిజైన్ ఆర్ డిజైన్ ఛాన్సెస్ ఆర్ ఇంట్రడ్యూస్డ్. అంటే మనకి కొత్తవి ఎక్కడెక్కడ కావాలో అవసరం అవుతుందో అక్కడ మాత్రమే మనం టైప్ టెస్ట్లు చేస్తాం. ఓకేనా, వేరే రొటీన్ టెస్ట్లు ఏంటంటే ఆర్ డన్ టు ఎన్షూర్ ద రిలయబిలిటీ ఆఫ్ ద ఇండివిడ్యువల్ టెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ క్వాలిటీ అండ్ కన్సిస్టెన్సీ ఆఫ్ ద మెటీరియల్. ఇవన్నీ కంపల్సరీ కామన్ గా చేస్తానే ఉండాలి మనం, ఎందుకంటే రెగ్యులర్ మానిటరింగ్ కాబట్టి. సో మెయిన్లీ ద హై వోల్టేజ్ టెస్ట్ ఇంక్లూడ్స్ పవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ టెస్ట్, ఇంపల్స్ టెస్ట్ అని చెప్పాను మీకు. ఓకేనా, సో ఫస్ట్ గో ఫర్ పవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ టెస్ట్. దీంట్లో ఏంటంటే మనకి 2 మెథడ్స్ ఉన్నాయి.
ఫస్ట్ వన్ ఇస్ డ్రై అండ్ వెట్ ఫ్లాష్ ఓవర్ టెస్ట్ ఒకటి, అండ్ సెకండ్ వన్ ఏంటంటే డ్రై అండ్ దట్ ఈస్ వెట్ అండ్ డ్రై విత్ స్టాండ్ టెస్ట్ ఒకటి. ఈ రెండు మెయిన్ మనకి ఇంపార్టెంట్. ఈ రెండు గురించి డిస్కస్ చేద్దాం, ఓకేనా. పవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ టెస్ట్ రెండమ్మా. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ డ్రై అండ్ వెట్ ఫ్లాష్ ఓవర్ టెస్ట్ ఒకటి, అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ డ్రై అండ్ వెట్ విత్ స్టాండ్ టెస్ట్ ఒకటి. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఓకేనా. ఫ్లాష్ ఓవర్ టెస్ట్ అంటే ఏంటి, విత్ స్టాండ్ టెస్ట్ అంటే ఏంటి, బేసిక్ డెఫినేషన్స్ లో, ఓకేనా. ఒక్కసారి చూడమ్మా. రైట్, సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ డ్రై అండ్ వెట్ flash over test. Okay, so in this test the AC voltage of power frequency is applied across the insulator. Okay, high voltage and AC voltage apply చేసాము, ఓకేనా. రైట్, అండ్ increased at a uniform rate about 2% 2% per second and 75% of the estimated test voltage. ఓకే, అర్థమవుతుందా. మనం 2% టెస్ట్ 2% పర్ సెకండ్ అంటే మనం ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ పోతాం, ఓకేనా. సో అబౌట్ 75% ఆఫ్ ద ఎస్టిమేటెడ్ టెస్ట్ వోల్టేజ్కి. సో టు సచ్ ఏ వాల్యూ దట్ ద బ్రేక్ డౌన్ అక్కర్స్ అలాంగ్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ఇన్సులేటర్, ఓకేనా. ఏదో ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ఇన్సులేటర్ మే బి బ్రేక్ డౌన్. If the test is conducted under normal conditions without any rain or precipitation, it is called dry flashover test అంటాం. If the test is done under conditions of the rain, it is called wet flashover test అంటాం. In general, wet tests are not intended to reproduce the actual operating conditions, but only to provide a criteria, that is to provide a criterion based on the experience that a satisfactory service operation will be obtained. అంటే మనం సాటిస్ఫాక్టరీ ఆపరేషన్ అంటే యాక్చువల్గా అది డేంజర్. సో మా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే హై వోల్టేజ్ టెస్టింగ్ ల్యాబ్స్ అని చెప్పేసి మన జేఎన్‌టూ కాకినాడలో ఒకటి ఉందమ్మా. నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనం ఐఐసి బెంగళూరులోనే ఉంది, ఎక్కడ లేవు. హై వోల్టేజ్ టెస్టింగ్ అనే ల్యాబొరేటరీస్ మన మొత్తం మన ఈ సౌత్లో ఏంటంటే మెయిన్గా ఫస్ట్ మన జేఎన్‌టూ కాకినాడ, అండ్ సెకండ్ ఏంటంటే ఐఐసి బెంగళూరు కర్ణాటకలో ఉంది మనకి. సో మాకు ల్యాబొరేటరీ, దట్ ఈస్ హై వోల్టేజ్ ల్యాబొరేటరీలో ఏంటంటే హై వోల్టేజ్ టెస్ట్ చేసేటప్పుడు ఏదైనా సరే మన ల్యాబ్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే అది వర్షాకాలం అనుకున్నాం. వర్షాకాలం ఏంటంటే ఆ రోజు ల్యాబ్ మాకు క్యాన్సిల్ అయిపోయింది 99%. సో ఎందుకంటే డ్రై కండిషన్స్లోనే ల్యాబొరేటరీ మనం ఆన్ చేస్తాం. వెట్ కండిషన్లో ల్యాబ్ క్లోజ్ చేస్తారు 99%. అందుకేంటంటే సెమిస్టర్ హై వోల్టేజ్ ల్యాబ్ సెమిస్టర్ కూడా ఏంటంటే డ్రై అంటే ఏంది, ఎండాకాలం కొంచెం ఎండాకాలం ఉండేటట్టు చెక్ చేసుకుంటాడు వాడు, ఓకేనా. వర్షాకాలంలో పెట్టుకోడు ల్యాబ్ అంటే సపోజ్ మేబీ ఈ ఎండాకాలం కూడా సమ్ టైమ్స్ మనకి ఏంటంటే వెట్ కండిషన్ వస్తుంది కదా, ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైం లేదంటే ల్యాబ్ క్యాన్సిల్ చేస్తారు వాళ్ళు. సో కండక్ట్ చేయరు, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ డేంజరస్ అని చెప్పారు మాకు అప్పుడు, ఓకేనా. సో ఎందుకు అనేది ఇక్కడ చెప్పాను కదా మీకు. సో ఇట్ ఈస్ 2 కండిషన్స్ అని చెప్పేసి. సో మనం హై వోల్టేజ్ అప్లై చేస్తూ ఉంటాం. హై వోల్టేజ్ అప్లై చేసేటప్పుడు ఏంటంటే రెయిన్ కండిషన్స్ అప్పుడు ఏమవుతుందంటే డిశ్చార్జెస్ జరుగుతూ ఉంటాయి. అంటే ఏంటి, సపోజ్ ఏదైనా ఒక చిన్న వాటర్ కానీ ఏదైనా తగిలినా సరే డిశ్చార్జ్ ఏంటంటే ఈ సరౌండింగ్స్లో హై వోల్టేజ్ అప్లై చేస్తాను. అంటే 400 kV హై వోల్టేజ్ అప్లై చేసేటప్పుడు సరౌండింగ్స్ కూడా మనకి ఏంటంటే ఛార్జ్ అవుతూ ఉంటుంది. అంటే ఏంటంటే అవలంచ్ జరుగుతూ ఉంటుంది. అవలంచ్ జరిగేటప్పుడు ఏమైతే మనకి సో కండక్టింగ్ పార్ట్ పెరిగిపోతూ ఉంటుంది. దట్స్ వై సో హీ నీడ్స్ టు టెస్ట్ ఆన్ ఓన్లీ డ్రై కండిషన్స్ ఓన్లీ, ఓకేనా. సో దట్స్ వై టూ టెస్ట్లు నేను చెప్తాను. ఫస్ట్ టెస్ట్ ఈజ్ డ్రై ఫ్లాష్ ఓవర్ టెస్ట్, వెట్ ఫ్లాష్ ఓవర్ టెస్ట్, ఓకేనా. సో రైట్, ద టెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ టు స్ప్రే ఆఫ్ వాటర్ of given conducted by means of nozzles. Okay, the spray is arranged such that the water drops fall approximately at the inclination of 45 degrees to the vertical. The test object is sprayed for at least 1 minute before the voltage application. So the spray is continued during the voltage applications. Right, the characteristics of the spray are participation, that is a ప్రిసిపిటేషన్ రేట్, దట్ ఈస్ 3 ఇవన్నీ ఏంటంటే టెస్టింగ్ ఆల్రెడీ టెస్ట్ చేసేటప్పుడు జరిగిన ఇవన్నీ, ఓకేనా.
డైరెక్షన్ అంటే ఏంటి అంటే కండక్టివిటీ ఆఫ్ వాటర్ వాల్యూ, వాటర్ టెంపరేచర్ వాల్యూ, ఇవన్నీ ఏంటంటే సో లైవ్ వాల్యూస్ అనమాట. అప్పుడు మనం టెస్ట్ చేసి నోట్ చేసిన వాల్యూస్ ఇవన్నీ. ఓకేనా, వాట్ నోట్ చేస్తుంది. ఓకే, at the time of testing only, right? And come to the next one is wet and dry withstand test, 1 minute only. Okay na, in this test the voltage specified in the relevant specifications is applied under dry or wet conditions for a period of 1 minute only. Okay na, so with an insulator mounted and service conditions, so the test piece should withstand the specified voltage. ఓకే, స్పెసిఫైడ్ వోల్టేజ్, రైట్. అంటే మీనింగ్ అనేది సింపుల్, అర్థమవుతుంది కదా మీకు. సో ఓన్లీ 1 minute కనెక్ట్ చేస్తారని చెప్తున్నాడు. ఏ కండిషన్లో అయినా సరే, వెట్ కండిషన్లో అయినా సరే, డ్రై కండిషన్లో అయినా సరే 1 minute కనెక్ట్ చేస్తారు. బట్ ఈ షుడ్ బి సర్వీస్ కండిషన్స్లో ఉండాలి. ఓకేనా, ద టెస్ట్ పీస్ షుడ్ విత్ స్టాండ్ ద స్పెసిఫైడ్ వోల్టేజ్. అంటే ఆ కండిషన్స్ ఏంటంటే కంపల్సరిగా ఇట్ షుడ్ విత్ స్టాండ్ ద స్పెసిఫైడ్ వోల్టేజ్ అని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా, అండ్ కమ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఇంపల్స్ టెస్ట్. దీంట్లో మనకి ఏంటంటే మెయిన్గా మనకి ఇక్కడ సో 3 టెస్ట్లు చెప్తున్నాను. ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే ఇంపల్స్ విత్ స్టాండ్ వోల్టేజ్ టెస్ట్, ఇంపల్స్ ఫ్లాష్ ఓవర్ టెస్ట్ అంటే ప్రీవియస్ చెప్పినట్టే. బట్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే పొల్యూషన్ టెస్ట్. 3 టెస్ట్లు ఉంటాయి మనకి ఇక్కడ. ఓకేనా, సో చూద్దామా. సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ impulse withstand voltage test. So this test is done by applying the standard impulse voltage or of specified value under dry conditions. Maximum 99% మందంతమా డ్రై కండిషన్స్ లోనే హై వోల్టేజ్ టెస్టింగ్. అంటే మీకు ఆల్ చెప్పాను కదా, ల్యాబొరేటరీస్ అన్ని ఏంటంటే హై వోల్టేజ్ టెస్ట్ చేయాలి అంటే ఇట్స్ మ్యాక్సిమం డ్రై కండిషన్స్ లో చేస్తాడు. వెట్ కండిషన్స్ చేసే పాసిబిలిటీ చాలా తక్కువ. ఎందుకంటే వన్ ఆఫ్ మేబీ అక్కడ మనం యూజ్ చేసే క్యాస్కేట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ లో కానీ మేబీ స్పార్క్స్ అనేవి హై స్పార్క్స్ వస్తాయి. మేబీ డేంజరస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఓకే, ఫర్ ఆపరేటర్ కూడా డేంజరస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అనమాట. ఓకేనా, రైట్. సో దిస్ టెస్ట్ ఈస్ డన్ బై అప్లైయింగ్ ద స్టాండర్డ్ ఇంపల్స్ వోల్టేజ్ ఆఫ్ స్పెసిఫైడ్ వాల్యూ. ఓకే, సో అండర్ డ్రై కండిషన్స్ విత్ బోత్ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ polarities of the wave. Okay, if 5 consecutive waves do not cause a flashover or puncture, ఏమి కాకపోతే an insulator is deemed to have passed the test. Okay, so if 2 applications cause flashover అయిందనుకుందాం, the test object is deemed to have failed అన్నమాట. అర్థమైందమ్మా, రైట్. సో if there is only one failure, additional 10 applications of voltage waves are made. If the test object has withstand the subsequent applications, it's said to be the pass at the test అన్నమాట. సింపుల్ పాయింట్. అర్థమైంది కదమ్మా ఎలా టెస్ట్ చేస్తారు అనేది. ఓకే, సింపుల్. 5 కాన్సిక్యూటివ్ వేవ్స్ డు నాట్ కాజ్ ఏమీ ప్రాబ్లం ఏం లేకపోతే దాన్ని ఏమంటామంటే ఇట్ ఈస్ పాస్ ద టెస్ట్ అని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా, 2 అప్లికేషన్స్ క్రాస్ ఫ్లాష్ ఓవర్ అనుకో, ద టెస్ట్ ఈస్ షుడ్ బి ఫెయిల్ అని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా, ఓన్లీ వన్ ఫెయిల్యూర్ అయితేనేమో అడిషనల్ 10 అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ద వోల్టేజ్ వేవ్ మేడ్ చేస్తే ఏమైంది మనకి. సో అప్పుడు ఏమైందంటే ఇఫ్ ద టెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ హ్యాస్ విత్స్టాండ్ అయింది అనుకుంటాం, దట్ సబ్సిక్వెంట్ అప్లికేషన్స్ కి ఇట్ షుడ్ బి పాస్ ద టెస్ట్ అనమాట. ఓకేనా, and come to the next one is impulse flashover test. Okay, so the test is done as above with the specified voltage. Previously ఏంటంటే మనం specified voltage అన్నా. Usually the probability of failure is determined for 40% and 60% failure values, or 20% and 80% failure values. And since it is difficult to adjust the test voltages for exact 50% flashover values. ఓకేనా, అంటే మీకు చెప్పాను 2 డెఫినేషన్స్, 50% ఆఫ్ ఫ్లాష్ ఓవర్ అండ్ 100% ఆఫ్ ఫ్లాష్ ఓవర్ వోల్టేజ్ అని. ఓకేనా, ద యావరేజ్ వాల్యూ ఆఫ్ ద అప్పర్ అండ్ లోవర్ లిమిట్స్ ఈస్ టేకెన్. సో ద ఇన్సులేటర్ సర్ఫేస్ షుడ్ నాట్ బి డ్యామేజ్డ్ బై దిస్ టెస్ట్, బట్ స్లైట్ మార్కింగ్ ఆన్ దిస్ సర్ఫేస్ ఆర్ చిప్పింగ్ ఆఫ్ ద సిమెంట్ ఈజ్ అలౌడ్ అనమాట. అంటే ఏం లేదమ్మా, సింపుల్ పాయింట్. సో ఈ టెస్ట్లు ఏంటంటే బేసిక్గా స్పెసిఫైడ్ వాల్యూ తీసుకుంటాడు. ఓకేనా, so usually the probability of failure is determined for
40% 60% అండ్ 20% 80% తీసుకుంటారని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా. 50% ఎగ్జాక్ట్ అంటే సమ్ డిఫికల్టీ అని చెప్తున్నాను, అంతే సింపుల్ పాయింట్. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ లాస్ట్ వన్ ఈజ్ పొల్యూషన్ టెస్టింగ్. ఓకేనా. సో బికాస్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ పొల్యూషన్ ఆఫ్ అవుట్డోర్ ఎలక్ట్రికల్ ఇన్సులేటర్స్ అండ్ కాన్సిక్యూటివ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ ద మెయింటెనెన్స్ ఆన్ ద ఎలక్ట్రికల్ ఎక్విప్మెంట్ ఇన్ ద పవర్ సిస్టమ్స్. అంటే మెయిన్గా ఏంటంటే మనం యూజ్ చేసే ఎక్విప్మెంట్ ఏంటంటే మనం రెండు అంటే యూజ్ చేసే ఎక్విప్మెంట్ అంటే మెయిన్ ఏంటి, ఆల్రెడీ ఇన్సులేటర్స్ యూజ్ చేస్తున్నాడు, ఆల్రెడీ మనం ఏంటంటే ఆ లైన్స్ అన్ని టవర్స్ యూజ్ చేసుకుంటా ఉన్నాం. యూజ్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే డస్ట్ కంపల్సరీగా పడతా ఉంటుంది, అవునా కదా. డస్ట్ పడతా ఉంటుంది. సో దాని మెయింటెనెన్స్ మనం చేస్తూ ఉండాలి, అవునా. సో చేస్తున్నారని అనుకున్నామా అంటే, చేయడం అంటే చాలా మెయింటెనెన్స్ ఎక్కువ, ఎందుకంటే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికో పవర్ లైన్స్ వెళ్తా ఉంటాయి. ఎప్పుడు రెగ్యులర్ మెయింటెనెన్స్ అంటే కొంచెం కష్టం. సో రెగ్యులర్ మెయింటెనెన్స్ కాకుండా ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం వరకు మెయింటెనెన్స్ చేయాలంటే, సో దానికి కూడా మనం పొల్యూషన్ టెస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇంతవరకు అయితే ప్రాబ్లం లేదు, ఎందుకంటే ఎక్కువ పొల్యూషన్ అక్కడైతే యూ హ్యావ్ టు మానిటర్ ఆర్ మెయింటెనెన్స్ కావాలి అని, అవునా. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇక్కడ, బికాస్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ పొల్యూషన్ ఆఫ్ అవుట్డోర్ ఎలక్ట్రికల్ ఇన్సులేషన్. అంటే ఎలక్ట్రికల్ ఇన్సులేషన్ అంటే ఇన్సులేటర్ యూజ్ చేస్తున్నాం కదా టవర్ టు టవర్. ఓకే. అండ్ ద కాన్సిక్యూటివ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ ద మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రికల్ పవర్ సిస్టమ్స్. That is pollution test is gaining importance compulsory. So the normal types of pollutions are dust పడుద్ది అన్న, microorganisms, bird secretions తెలిసి మీకు ఫ్లైస్ ఇవన్నీ. ఓకేనా. అండ్ సెకండ్ ఏంటంటే ఇండస్ట్రియల్ పొల్యూషన్ లైక్ స్మోక్, పెట్రోలియం, ఇండస్ట్రియల్ అయితే ఓకే, ఇండస్ట్రీస్ అయితే సో వేపర్స్, డస్ట్ అండ్ సేమ్ అదర్ డిపాజిట్స్. అండ్ థర్డ్ వన్ ఏంటంటే కోస్టల్ పొల్యూషన్ ఇన్ విచ్ corrosive and that is hygroscopic salt layers are deposited on the insulators also. ఓకేనా, సర్ఫేసెస్ మీద పడతాయి. నెక్స్ట్ ఇంకా ఏంటంటే డిజర్ట్ పొల్యూషన్ ఇన్ విచ్ శాండ్ స్ట్రోమ్స్ కాజ్ దట్ ఈస్ డిపోజిషన్ ఆఫ్ స్టాండ్ అండ్ డస్ట్ లేయర్స్ మీద పడతా ఉంటుంది అంటున్నాడు. ఓకేనా. అండ్ ఐస్ అండ్ ఫాగ్ మీద కూడా మేబీ పోలార్ కంట్రీస్ మీద సమ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది మనకి, అవునా. అంటే ఏంటి, చలి ప్రదేశాలు. దీస్ పొల్యూషన్స్ కాజ్ అంటే ఇవన్నీ ఏంటంటే మనకి మెయిన్గా నాన్ యూనిఫామ్ గ్రేడియంట్స్ విల్ బి అక్కర్ ఇన్ ద ఇన్సులేటర్ స్ట్రింగ్స్ ఆర్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ఇన్సులేటర్స్. ఓకే. సో విచ్ మే బి డెటరేషన్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ కి మేబీ డ్యామేజ్ అవ్వచ్చు, అంటే ఏంటి దాని ప్రాపర్టీని కోల్పోవచ్చు అంటున్నాడు, అంతే సింపుల్ గా. ఆల్సో పొల్యూషన్ కాజెస్ ద పార్షియల్ డిశ్చార్జెస్ ఆల్సో, మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఇది ఇక్కడ. సో ద పొల్యూషన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఆ డస్ట్ ఉంది, ఆ డస్ట్ వల్ల, స్మోక్ వల్ల, ఇవన్నీ ఏంటంటే ఈ సమ్ అదర్ డిపాజిట్స్ వల్ల ఏమైతే అంటే దాని మీద మనం ఏదైనా ఒక వాటర్ పడ్డా ఆ వాటర్ కి జస్ట్ సింపుల్ గా పక్కన ఉన్న కన్నెక్ట్ టచ్ అయినా, సో దేర్ ఈస్ ఏ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ డిశ్చార్జ్ టువర్డ్స్ ద లైన్ ఆర్ టవర్ మనకి ఏదైనా సరే, అవును. సో అదొక ప్రాబ్లం అవ్వచ్చు మెయిన్ గా మనకి. సో అట్ ప్రెసెంట్ దేర్ ఈస్ నో స్టాండర్డ్ పొల్యూషన్ టెస్ట్ ఈస్ అవైలబుల్. ప్రెసెంట్ అయితే మనకి ఏవే టెస్టులు లేవు అని చెప్తున్నాడు. సో ద పాపులర్ టెస్ట్ దట్ ఈస్ నార్మల్లీ డన్ ఇన్ ద సాల్ట్ ఫాగ్ టెస్ట్. So salt flux test, only one we have. That is, in this test, the maximum normal withstand voltage is applied on the insulator, and then artificial salt fog అనేది దాని మీద క్రియేట్ చేసేసి దాని మీద పడేస్తాడు. పడేసి ఏంటంటే సాల్ట్ వాటర్ ఏదో ఒకటి మనకి ఎయిర్ ఇలా పడేస్తారు అనమాట. పడేసినప్పుడు ఏమైందంటే ఏదైనా అప్పుడే డైరెక్ట్గా ఓవర్గా జస్ట్ మన దగ్గర ఒక హై వోల్టేజ్ లైన్ అంటే ఏమైంది దాని మీద మనకి ఏంటంటే వాటర్ పోయడమో లేకుంటే ఏదైనా ఫాగ్ అలాగా సాల్ట్ వాటర్ పడేమో పడేస్తాడు. ఆ ఒక్కసారిగా ఫ్లాష్ ఓవర్ అక్కడైంది అనుకో, విత్ ఇన్ 1 hour లో ద టెస్ట్ ఈస్ రిపీటెడ్ ఫర్ ఫాగ్ ఆల్సో ఫర్ లోవర్ సాలిడిటీ అండ్ ఆల్సో అదర్వైజ్ విత్ ద ఫాగ్ ఆఫ్ హైయర్ సాలిడిటీ. ఓకేనా. సో ద మాక్సిమం సాలిడిటీ అట్ విచ్ ద ఇన్సులేటర్ విత్ స్టాండ్ 3 out of 4 టెస్ట్ అయితే, so then we will take that amount. Okay na. So much work is yet to be done. Stand is the test procedures ఇది అబౌట్ ఇన్సులేటర్ టెస్టింగ్ అనమాట ఇదంతా. సో మెయిన్ గా మనకి ఏదైనా 2 టెస్ట్లు అని చెప్పానమ్మా. సో ఏంటమ్మా, పవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ టెస్ట్, ఇన్సులేటర్ టెస్ట్, అవునా. పవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ టెస్ట్ లో కూడా మనకి ఏంటంటే డ్రై అండ్ ఫ్లాష్ ఓవర్ టెస్ట్ ఒకటి, వెట్ అండ్ డ్రై విత్ స్టాండ్ వోల్టేజ్ టెస్ట్లు ఒకటి. సేమ్ అలా ఇక్కడ ఏందమ్మా విత్ స్టాండ్ అండ్ ఫ్లాష్ ఓవర్ టెస్ట్, బట్ ఇంపల్స్ టెస్ట్ అనమాట. ఓకేనా. లాస్ట్ ఏంటంటే పొల్యూషన్ టెస్ట్ ఒకటి.
ఇది ఓకే అండి అబౌట్ ఇన్సులేటర్ టెస్ట్ల గురించి ఓకేనా రైట్ సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ వీల్ కంటిన్యూ బెషింగ్ టెస్టింగ్ ఆఫ్ బెషింగ్స్ అనమాట ఓకేనా సో వీల్ కంటిన్యూ నెక్స్ట్ క్లాస్ ఓకే సో ఈ 2 యూనిట్స్ అయితే కంపల్సరీ ప్రిపేర్ అవ్వనమ్మా 5th యూనిట్ అండ్ 6th యూనిట్ ఓకే రైట్ థ్యాంక్ యూ విల్ కంటిన్యూ నెక్స్ట్ క్లాస్